'cause I'm a fool for your love. Yo, back on another video. This is Kishore Kalwala. So yeah, ఇవాళ యాక్చువల్లీ మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ రైడ్కి వెళ్ళబోతున్నాం. బ్రేక్ఫాస్ట్ రైడ్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ గోన్ బీ లైక్ అరౌండ్ 150 కిలోమీటర్స్ అప్ అండ్ డౌన్ అని అనుకుంటున్నాను. వీఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ NH44. సో యా వీఆర్ హెడింగ్ విత్ అ గ్రూప్. హైదరాబాద్ రైడర్స్ క్లబ్ అనే ఒక గ్రూప్ ఉంది. 5:40 కల్లా అక్కడ ఉండమని చెప్పారు. 5:11 అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో ఈ నుంచి నాకు 20 కిలోమీటర్స్ పడుతుంది. ఫటాఫట రెడీ అయిపోయి మనం వెళ్ళిపోదాం అనమాట. Hello people, what's up? This is Kishore Kalwala. I woke up a little late, so నేను 5:40 కల్లా ఆడ ఉండాల్సింది. ఇప్పుడు 5:43 అవుతుంది. మీటింగ్ పాయింట్ ఇస్ మెహదీపట్నం. మా ఇంటి నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 18 కిలోమీటర్స్ అలా ఉంటుంది. మెహదీపట్నంలో మేమంతా మీట్ అయినాక షో యూ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు షో. నాకు తెలిసి వర్షం పడే ఛాన్సెస్ అయితే తక్కువే ఉన్నాయి. Yeah, and also I slept for hardly 1 o'clock పడుకున్నాను. 4:30కి లేసాను. అంటే 3.5 hours maximum. This is the lineup. NS200 RS, Dominar, Hornet, FZ, CBR, FZ, RS200, and we have 2 more bikes to go. So everyone is fueled up, everyone is geared up. Ante inka start ayipodame late. He is Karan, Hyderabad Riders group ki he is the owner, and he invited me to this ride. So ఇప్పుడే రైడ్ స్టార్ట్ అయిపోయినాం. సో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ హెడింగ్ అప్ టు NH44. If you have followed my Instagram, you will be understanding where I'll be heading up to and all. So please do follow my Instagram as well. So first point, meeting point adunde. So and then we have relocated it to this point. Ippudu andaru ikkadiki vachesnam. Few bikes are going to join still, probably 1 or 2. So once they join us, we'll start off. So we have different bikes all over, all RS200, almost only 200cc and 150cc, and a few Dominars other which are 400cc. So it's time to start, I guess. Everyone are gathering up and everyone is geared up. Let's go. This is the lineup that we have. Here are few bikes and these are all few bikes. It's really fun to ride with a group. This is the first time I'm riding with a group actually.
సో ప్రీవియస్లీ నేను ఎప్పుడు గ్రూప్స్తో రైడ్ చేయలేదు, బట్ ఫ్యూ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్తో నేను రైడ్ చేస్తుంటే ఇట్స్ గోనా బి మోర్ ఫన్ దేర్. బట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం. లెట్స్ సీ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ నా. From here we're gonna take a right. So this is an NH44 lane. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఇంకా ఒకటే రోడ్, హైవే మొత్తం. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 60 kilometers ఐమ్ గెస్సింగ్. లెట్స్ గో. Time is 6:44. Traffic is low. Climate is great. Also there is the rest of the group, if you can see in the mirror. There are almost 12-13 members దాకా ఉన్నారు గ్రూప్లో. ప్రాబ్లీ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ గోనా జాయిన్ ఫ్రమ్ మహబూబ్ నగర్. సో అటు సైడ్ నుంచి వాళ్ళు ఒక 60 kilometers ఇటు వస్తారు. సో మేము ఇక్కడ నుంచి ఒక 60-70 kilometers మేము వెళ్తాం. సో ద ఫనీ పార్ట్ ఈస్ ఐమ్ కాంపీటింగ్ విత్ Dominar 400. We're all maintaining a constant speed 80 to 90 మధ్యలోనే అందరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో no one is crossing 100 because 100 క్రాస్ చేయట్లేదు అని చెప్పాను, అప్పుడే 100 క్రాస్ చేసిన నేను లాల్. బట్ యా 101, 102 నా బైక్ అంతకంటే ఎక్కువ పోదు కాబట్టి ఇట్స్ ఫైన్. బట్ యా ద విండ్ బ్లాస్ట్ ఈస్ టూ హై. నేను విండ్ వైజర్ ఆర్డర్ చేసి 1 month అవుతుంది, 1 month పైన అవుతుంది, బట్ ఇట్ గాట్ క్యాన్సిల్డ్. సో నేను ఏం చేసిన అంటే వేరే దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ పెట్టిన. ఐ లెట్ యూ నో ఇఫ్ ఐ గాట్ ది ఆర్డర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ లైక్ దట్ క్వాలిటీ ఐ విల్ షేర్ యూ దట్ లింక్, విండ్షీల్డ్ లింక్ పంపిస్తా. కానీ నేను యూజ్ చేసిన తర్వాతే పంపిస్తాను, బికాజ్ నేను యూజ్ చేయకుండా ఐ కెనాట్ రికమెండ్. సో యా దట్ ఈస్ ద హార్న్ సిగ్నల్ దట్ యూ సా. ఇలా అంటే స్లో అవ్వండి, అబ్స్టకల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి. సో ఇలా అంటే పవర్ స్టాప్. దిస్ ఇస్ గో, కెన్ గో, కెన్ గో గో గో. ఇఫ్ మేము దిగిన పిక్చర్స్, మేము దిగిన వీడియోస్ అంటే బూమరాంగ్స్ అండ్ ఆల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ సీ యూ కెన్ ఫాలో హైదరాబాద్ రైడర్స్ గ్రూప్. ఐ విల్ షేర్ దట్ లింక్ వీడియోలో కానీ డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ఇస్తాను. చెక్ ఇట్ అవుట్. సో హియర్ వి కమ్. శంషాబాద్ వచ్చేసినాం అప్పుడే. Oh my god. That was a near miss. This is the complete lineup of the group. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or 13 bikes. 13 bikes మొత్తానికి. So yeah, here we are, Dashmesh Dhaba. Here is Dashmesh Dhaba. వచ్చేసినాం and want to see the lineup. Let me show you.
guys enjoyed that. And we have our hero Ibrahim. Ibrahim, tell me something about your riding group. Hello, hi. My name is Ibrahim and I'm the admin of Hyderabad Riders Club. So this is the first meet and greet ride. So the location is Dashmesh Dhaba near Park Hill Park something. So बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जा रहा है ये राइड एंड एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कर रहे थे इतना जाएगा बोलकर, बट लेट्स सी कितना जा रहा है. अभी हर कोई लाइनअप भी बहुत ज़्यादा कितने हो गए, एटलीस्ट मोर देन 20 बाइक्स हो गए अच्छा खासा. सो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है. थैंक यू सो मच फॉर एवरी वन एंड स्पेशली थैंक्स टू माई ब्रदर. सो प्लीज़ सब्सक्राइब हिम, सपोर्ट हिम. Thank you so much. And we have another experienced rider. Hey dude. Well, Nizam here. Good to see. Nice fun ride today morning. And hope we have many more rides coming soon. And he rides a Dominar. Adventure guy. Hello. What do you ride? AS 150. Adventure Sport 150. Adventure Sport 150. And here we have another stunt rider. Mr. Sandeep. Mr. Sandeep. Hi. Sunny here. Sunny. Adi Sangati. We have a great lineup. We are having fun and just to coffee and tea ragesi. We will head back to Hill Park Road. This is all the lineup. Guys, everyone cheer up! Raise hand. Hands up. Right, Malabai? We are heading back to home. ఇప్పుడు ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోవడమే అన్నమాట. సో ఫ్రీకింగ్ ఆసమ్ డే. మస్త్ మజా వచ్చింది. Also, whoever perform the stunts, they are ultimately professional stunt riders. Please do not try. కింద బైక్ పార్క్ చేసాను, పైకి వచ్చాను, ఫ్రెష్ అయ్యాను, తిన్నాను, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెంసేపు పడుకుంటా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. దిస్ ఈస్ కిషోర్ కల్వాలా. ఉంటా మరి. రైట్, బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్, రైట్ సేఫ్.